ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு our சேனல் ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஷாப்பிங் vlog தான். இன்கேஸ் நீங்கள் கூர்க்கு போகிறீங்க, உங்களுக்கு அங்கே ஷாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணலாம். இது ஷாப்பிங் ஏரியா மட்டும் கிடையாது, இங்கே ஒரு பேம்பு ஃபாரஸ்ட் கூட இருக்குது. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பேம்பு ஃபாரஸ்ட் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷாப்பிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஏரியா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஷால் நகரில் தான் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சரவணா பவன் இருக்குது, இல்லை நான் வெஜிடேரியன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கேரளா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது மட்டும் இல்லை, பேம்பு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளால கூட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், எக்கச்சக்கமான ஷாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ரொம்பவே சீப்பான ரேட்டில் கிடைக்குது. சில ஷாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் 10, 20, 30 ருபீஸ்க்கு உள்ளால மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஷாப்ஸும் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஹோம்மேட் சோப், ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ், ஸ்பைசஸ், இந்த மாதிரியான எக்கச்சக்கமான ஷாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. பேக்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபுட்வேராக இருக்கட்டும், டால்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. பெங்களூரை விட கம்மியான ப்ரைஸில் தான் இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃபுட்வேர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 ருபீஸ் தான். எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணினாலும் 100 ருபீஸ் தான். ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100 ருபீஸ், 150, 200, 300 இந்த ரேட்டில் தான் இருக்குது. இங்கே நம்ம பார்கெயின் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ கம்மி ப்ரைஸில் தான் அவங்களே செல் பண்ணுறாங்க. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
பேக்கோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 200 ருபீஸ் தான். எந்த ஸ்லிங் பேக்கை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் 200 ருபீஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு நாம் வந்த ஷாப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூர்க் சில்க் சொசைட்டியோட இந்த ஷாப் தான். இந்த ஷாப்பில் செல் பண்ணுற சாரீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியோர் சில்கில் செஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு சாரீலையுமே அந்த பியோர் சில்கோட சிம்பிள் கூட வச்சுருக்காங்க. ये 1600 का साड़ी है। ये कोर्ग सिल्क बोलता है, इधर का स्पेशल है। ऐसा टाइप मिलेगा, प्लेन विथ बॉर्डर आएगा, तो ये पल्लू आएगा। इस पे कलर चाहिए तो कलर भी मिल जाएगा आपको। 1200 पे स्टार्टिंग देते हैं। ये 1200 का साड़ी है कोर्ग सिल्क पे। इधर दसरा फेस्टिवल होता है ना, ठीक है परसेंटेज रहेगा। ഇതിനെ പ്രിന്റഡ് സിൽക്ക് சொல்லுவாங்க. 1000 റേഞ്ചിൽ கிடைக்கும். ഇതെങ്കിലും കൂർഗ് സിൽക്ക് എന്ന് പറയും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് സാധനം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ബ്ലൗസ് വരത്തില്ല, ഇത് സാരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ഈ ടൈപ്പിൽ വിതൗട്ട് ബ്ലൗസ് 250 രൂപ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് സിൽക്കാണ്, സിൽക്ക് മിക്സിങ് കോട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് 100 രൂപ 150 രൂപ എല്ലാം കിട്ടും. ഇത് സിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര റേഞ്ച് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്ന 500 രൂപ തികച്ചും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് 50% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ഗവൺമെൻറ് സൊസൈറ്റിൻ്റെയാണ് ഷോപ്പ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 50% അല്ല തന്നെ. ഇതിൽ 250 രൂപയാണ്. அதெல்லாம் சில்க் சாரீஸ் வரும். சில்க் சாரீஸ் அதெல்லாம் என்ன ரேட் வரும்? அதில் உங்களுக்கு 1600, 2000, 4000, 11,000, 17,000 வரை வரும். மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கேரளா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருந்தோம். ஸோ தட் ஊரில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான மீல் சாப்பிட முடிஞ்சுது. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க் பண்ணியிருந்ததுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் ஷாப்ஸ் இருந்தது, அதுக்கு பேக் சைடில் தான் இருந்தது. சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா வெளியே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையவே ஃபன் ஜோன்ஸ் இருந்தது. குட்டீஸுக்கான ஃபன் ஜோன், ஸ்கேரி ஹவுஸ், 3D மிரர் மேஸ், 12D சினிமாஸ், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வச்சுருந்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி இங்கேருந்து நாம் கிளம்புறது தான். நாம் இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் தான் போக போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் நான் மைசூரில் ஸ்டே பண்ண இடமா இருக்கட்டும், இல்லை அங்கே ஷாப் பண்ண வீடியோஸாக இருக்கட்டும், இல்லை மைசூர் பேலஸ், இந்த மாதிரியான எக்கச்சக்க விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.